Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ننني سبق ته زمون item 6 possessive adjectives start شویو his او هر که تیره ویډیو مو خوښه شوې وي او په هغه باندې پوه شوي وي نو ضرور کامنټ وکړئ او خپله رایه ورکړئ. ننني سبق دپاره مونږ سټارټ کوو خپل لیکچر his او هر. دلته و چې look at page 17 دوباره وګورئ page 17 دا page 17 دلته دی. point اشاره وکړئ and say او ووایئ مطلب ګوته ونیسئ او ووایئ بیا هغه لفظ. for example simple سبق دی نن مونږ هماغه this is his her my your ټول هماغه possessive adjective پکې استعمالیږي. نو هماغه تیر سبق په شان مونږ پرون دوه خبرې کړې وي چې my او your نن his او her دی. This is Mr. Shah. دا Mr. Shah دی. Mr. Shah د دې کس نامه ده. This is his son. دا د هغه زوی دی. his مطلب دی د هغه او her مطلب دی د هغه جینۍ. For example زه یو شي یادوم چې دا د هغه دی. یو هلک دی let's suppose علي زما ورور دی. دا د علي موبایل دی. This is his phone. This is his car. This is his brother. This is his mother. او که let's suppose یو جینۍ وي let's suppose یو جینۍ نامه ده کریسټینا، یو جینۍ نامه ده اولیویا، یو جینۍ نامه ده for example عایشه. زه وایم چې دا د عایشه ده او دا د هغې ورور دی. This is Aisha and this is her brother. This is Mr. Shah. دا Mr. Shah دی. This is his son. دا د هغې زوی دی. This is his daughter. دا د هغه لور ده. This is Mrs. Shah. Mrs. Shah مطلب د Mr. Shah ښځه. This is her son. دا د هغې زوی دی. This is her daughter. دا د هغې لور ده. This is Umar. دا عمر دی. This is his father. دا د هغه پلار دی. This is his mother. دا د هغه مور ده. This is his sister. دا د هغه خور ده. This is Uzma. دا عظما ده. This is her father. دا د هغې پلار دی. This is her mother. دا د هغې مور ده. This is her brother. دا د هغې ورور دی. his او her same simple نمونه دي. Mr. Shah پلار دی پکې. Mrs. Shah mother. son عمر دی. daughter لور عظما ده. brother او sister د دې دا لور ده د دم لور ده د دوی دا څه شی دی دی مور ته دی پلار دی دی ورور او خور دي خپل منځ کې. read aloud a e name نامه face مخ cake page صفحه plate که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضرور زموږ چینل که مو سبسکرایب کړی نه وي خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک اینډ کمنټ ضرور وکړئ چې نیکسټ لیکچر په دې کې تاسو ته څه مشکل وي هر څه وي هغه تاسو په کمنټ کې ضرور ویلی شئ او خامخا موږ ته خپل فیډبیک راکولی شئ. د که ننني سبق باندې پوه شوي وئ نو په دې باندې پریکټس وکړئ. که نه وئ پوه شوي دا ویډیو ملټیپل ټایم وي دوه درې ټایمه وګورئ او په دې ویډیو باندې ځان خامخا پوه کړئ. د نیکسټ ویډیو لپاره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ. الله پامان.